news tonight. As Tanzania marks International Women's Day, women in the country have been called on to be catalysts of change. A consignment of more than 260 tons of maize has been stranded at Holili border between Tanzania and Kenya. And in sports, swimming stakeholders urged to get informed on new laws. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbo. First, the national news. Vice President Samia Suluhu Hassan has called on women in the country to stop complaining and to instead be catalysts of change by looking for solutions to challenges facing them. Vice President Samia Suluhu Hassan made the call in Dar es Salaam at an occasion to mark International Women's Day. Kwa sababu hakuna mwanamke watakaokaa peke yao wakaja na wazo lao na wakaenda nalo likafanikiwa bila kuwashirikisha wanaume. Pengine wanaume wanaweza kwa sababu wana mabavu na wanatudha hivyo, wanaweza wakapanga jambo lao wakatoka kwenda wakalitekeleza bila sisi kushiriki. Lakini sisi lazima tuwashirikishe wao. Kwa nini lazima tuwashirikishe? Hebu tuondoke hapa wote, wanaume na wanawake. Tuseme hivi, hatutakubali gender stereotypes. Hatutakubali dhana zinazomweka mwanamke kwenye boksi na kumtafsiri kama ni mtu ambaye anatakiwa kubaki nyumbani tu au ana tafsiri yake inayotokana na mazoea ambayo tumeyaona katika jamii yetu. Residents of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has met with executives from the Ministry of Works, Communication and Transport and directed the ministry to remove institutions which are unproductive. Katika maendeleo endelevu. I urge everyone to change misleading beliefs so as to help the implementation of measures to free a woman and enable her to access equal rights. A consignment of more than 260 tons of maize en route to Kenya has been stranded at Holili border on the side of Kenya, despite experts from Tanzania saying the maize was fit to be sold in the market. Mpaka wa Holili na kwenyewe tumepata changamoto. We have faced challenges, just like in other places, regarding maize export from Tanzania to Kenya, where a consignment of maize has been stuck on the Kenyan side, waiting for the tests to be carried out. Samples have been taken and we are waiting for results. This has affected the maize business. Changamoto hapa iko hivi, kwa upande wa wenzetu kule wa Kenya kuna vitu kama wanatunyanyapaa hivi. We feel that our Kenyan counterparts are discriminating against us. They claim that our maize contains poison, but this is not true. Yako mambo ambayo kidogo yamekuwa mazito kwetu kama wafanyabiashara. It is puzzling to hear that maize from Tanzania contain poison. It is possible that this is politically motivated. Residents from wards in Monduli District, Arusha region have said that they are unable to conduct development activities due to the threat of elephant attacks, with leaders in the area saying that lack of tools has made it difficult to prevent the elephants from entering residential areas. There has been no compensation for those whose crops were destroyed. This morning, elephants were spotted at the district. There is no security. The government understands the challenges faced. I urge everyone not to farm on areas close to the park as it endangers lives.
The government of France has pledged to give 150 million euros, equivalent to 413 billion shillings, for development of fifth phase rapid bus transport infrastructure construction project in Dar es Salaam. The pledge was made in Dar es Salaam by the French ambassador in Tanzania, Frederick Clavier, during a meeting with the Minister of Foreign Affairs and East Africa Cooperation, Professor Palamagamba Kabudi. Been very glad today to have this meeting with Mheshimiwa Waziri Dr. Kabudi, who paid to France 2 weeks ago a very important visit. It was a bilateral visit of 2 days, meeting high-level interlocutors in France in all means, politics, diplomatics, but also economics. And we do consider after this visit that a new step has been created between France and Tanzania. Nimekutana na balozi wa Ufaransa na yamekuwa ni mazungumzo kati yangu na yeye kufuatia ziara ambayo nilifanya nchini Ufaransa. Today I had a meeting with the French ambassador regarding the visit I had taken to France last month. Today's discussion was centered around the implementation of the agreements reached upon in France. One being to finalize the process for France under its development agency to release funds for the rapid transport buses fifth phase. The Minister of Land, Housing and Settlement Development, William Lukuvi, has directed the College of Land in Morogoro to, by 30th of June this year, make sure all 3,446 residents who have paid to have their plots formalized at Kivule Ward, Ilala District, to be given their land certificates. Minister Lukuvi made the directive when addressing residents of Kivule in Dar es Salaam. Changia wataendelea kupata hati, lakini mpaka na watu wote 20,000 hawa jamaa mwisho sana leo, kwa sababu nimeamka vizuri, 20,000 wote lazima wao wamemilikishwa ifikapo tarehe 30 mwezi wa 6. Kwa hiyo nyinyi wananchi wa kata yenu hii ya Kivule lazima mtoe ushirikiano. Adolfu Mirunga kutoka chuo cha ardhi, wale watu waliokuwa wamepata plot number aliwaita kwenye mkutano, akawaambia kwamba sasa kwa mujibu wa mkataba kazi yangu imeishia hapa ya urasimishaji kwa kuwa umepata plot number. And Tanganyika District Council in Katavi region has seized 483 logs worth more than 40 million shillings, which were harvested illegally in East Tongwe Forest. We made a follow-up on logs and we were able to establish that they were harvested illegally. I commend the department for its conservation efforts, especially on patrols, which enables us to unearth illegal activities. We must all stand together to fight such activities. And that is the end of national news. International news follows next. And in international news, women in the Democratic Republic of Congo have marked International Women's Day by calling on the government to adhere to the constitution, ensure security is strengthened, and address the coronavirus pandemic in the country. We are calling on the government to increase efforts in ensuring that peace is restored in the country. In Beni, we go through a lot of challenges like brutal killings and diseases like Ebola and Corona. Leo ndani ya nchi yetu ya Kongo tuna shida wakati ambapo waume zetu hawana makazi. Women in the country are the ones who are taking care of the family since our men have lost jobs. All these are causing obstacles to women's economy's growth.
More than 5,000 prisoners in Burundi have been pardoned by President Evariste Ndayishimiye with the aim of reducing congestion in various prisons. Those who have been pardoned include expectant mothers and those with children under the age of 18, terminally ill prisoners, and those aged 60 and above. If you look at how the whole exercise was conducted on who deserves to be freed, it is something that we have to congratulate the President of Burundi, because he wanted everything to be handled transparently, since it abided with law regulations on who deserves the freedom. And the ruling party in Uganda, a National Resistance Movement Army and movement NRM, has warned President Yoweri Museveni's closest rival Robert Kyagulanyi, popularly known by his musician name as Bobi Wine, against his decision to continue with his intention to oppose the general election results in a public opinion court. Court of public opinion is a very amorphous. The move that Bobi Wine is getting has hazardous impact. It attracts severe punishment. He might be charged and sentenced without even being a hearing. He must fulfill and respect his own decision with a lot of wisdom. And that is the end of international news. Business news follows next. Watch Business Edition as we talk to business leaders and experts in sectors that are transforming Tanzania's economy. We believe that the driver is the customer. To change the mindset of traditional HR to the digitalization. Make sure that everybody can get some access to financial services. And once we understand the vision of our leaders, we then need to be behind them and help them in achieving that vision. Business have involved mercantile operations, trade guilds, or shared agricultural production, infrastructure, construction, financial sectors, tourism, and mining. Business Edition on Friday at 8:15 p.m. Welcome back, and in business news. The National Bureau of Statistics has said that national price inflation during the month of February this year decreased to 3.3%, down from 3.5% in January 2020, and that this has been contributed by declining prices on some food and non-food products. Price inflation rate for the month of February 2021 was contributed by a decrease in prices of non-food products. The products include furnitures by 3.3%, kerosene 15.7% comparing to those prices in February 2020. Mobile phone company Tigo has said that the Tigo Pesa service during a period of 10 years since it was started has created many direct and indirect employment opportunities to more than 120,000 agents and provided services to more than 9 million customers. Today is a very special day for our Tigo Pesa customers as we celebrate 10 years of the service. There are several things that have been achieved with a lot of revolutions, from sending and receiving money to a proper financial service that provides different services and products. The 3 days entrepreneurs exhibition has ended at the Kwara grounds, with the organizers Mati Super Brands Limited saying that the event was successful as it provided entrepreneurs an opportunity to promote their products.
As a company that supports government's efforts of considering gender balance in our society, we have made this possible. Kwanza kabisa maonyesho ya wanawake kwanza ni kitu cha pekee ambacho kinamsaidia mwanamke. Through these exhibitions, they give opportunity for women to showcase their products and network with others. And stakeholders in the fisheries sector, including those who transport fish products from lake zone regions to neighboring countries, have expressed concern on various taxes imposed by district councils, which they claim have affected their businesses. We have been crying for reduction of royalties for certain reasons. In a single sack, there are many charges involved. For example, buying of one sack of 80 kilograms of sardines in Muleba district, which is equivalent to 84,000. How are we going to make profit? There are Ugandans who goes to the island and buy sardines and import them outside the continent. Does the government get anything from these traders? Along the lake zone regions, everybody is involved on the issue of illegal fishing. Why should police force come from Dar es Salaam or Dodoma to come and handle these matters? And that is the end of business news. Sports news follows shortly after the break. We'll be right back. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him and he's being dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him and he's being dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Joaquinho, he did lose to Len. In sports news, with various swimming laws undergoing changes, sportsmen and women have been called on to go to the University of Dar es Salaam to learn more on the laws, which include life-saving skills. Na ili kozi kamilike, sasa kuna modules ambao wanasoma kwa kila mchezo. Kwa hiyo ndio hicho, sio hao tu wa petroleum engineering, pia kuna watu wa aquatic sciences. Hao wanasoma elimu ya baharini, kwa hiyo lazima waanzie hapa kabla hawajaenda baharini ili wazoee maji kwanza ya aina hii, then wanaenda baharini wanajifunza, wanaangalia mimea ya baharini na vitu kama hivyo, na pia hata mambo ya ufugaji wa samaki na kitu kama hicho. Kwa hiyo lazima wajifunze jinsi gani ya kutumia maji na kuyacontrol. Manager Ole Gunnar Solskjaer says Manchester United are not thinking about chasing down Manchester City, despite bringing the Premier League sequence of 21 successive victories to a crashing halt with an impressive derby victory of 2-0 at Etihad Stadium. The side have what looks to be an unassailable 11-point lead at the top of the table, but the manner in which United subdued a previously unstoppable City and enhance their own top 4 chances will be a huge confidence boost to Solskjaer and his players. United have now gone 22 league games away unbeaten, including 11 wins. Jurgen Klopp says he is experiencing one of his lowest spells in a 20-year managerial career after Liverpool lost for the 6th successive home game. Here are more details. Fulham became the latest side to beat the Reds at Anfield after a 1-0 win. Liverpool, who won the Premier League by 11 points last season, had previously gone 68 games unbeaten at home in the league before the start of their damaging run.
They have lost 6 of their past 7 league games to leave their hopes to finishing in a Champions League place in jeopardy. If there is a time to shoot a perfect record, the NBA All-Star Game is IT, and Giannis Antetokounmpo did just that. He's won the game. His 16 for 16, including a 3-for-3 on 3-pointers, saw him finish with a game-high 35 points and the Kobe Bryant Most Valuable Player MVP award as Team LeBron defeated Team Durant 170-150 in the annual exhibition game. But this was an all-star game like no other. In the midst of the coronavirus pandemic, there was barely a crowd, not front-row celebrities to witness the magic unfold in person at Atlanta's State Farm Arena. Yet in the end, it was the same. A LeBron James team now extending his record to 4-0 as an all-star captain. And that's what item ends on news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbo. Thank you for watching and good night. You can watch Capital News live on our social media accounts, YouTube Capital TV and Facebook Capital Television Tanzania from Monday to Friday at 9:30 p.m. Don't forget to subscribe and put notification on. Ni binti wa miaka 21 ambaye ameamua kuchukua biashara inayofanywa na vijana wengi wa kiume ili kujikimu na pia kumkimu mamaye aliye nje ya mji wa Dar es Salaam. Kwa mtaji wa shilingi 2600 sawa na dola moja ya Marekani, imempa ujasiri na thamani ya upambanaji. Mimi ni Hadija Halifa, karibu. Naitwa Fatuma Bakari, ni mfanyabiashara wa maji, ni mchuuzi wa maji hapa 500 maji. Haya, nimerudi Hadija. Katika maisha kuna changamoto. Kwa hiyo nimepitia changamoto baadhi na mimi nikaamua bora niuze maji. Yana faida, lakini kama ukijiweka kwenye biashara unafanya biashara na maji yana faida. Tuelezee mchanganuo wako wa biashara kila siku. Naamka asubuhi saa 2 nimeshafika kazini, naenda zangu nachukua maji. Msingi wangu na 2600. Hata sio 5000, 10000, ngapi? 2600. Naenda nachukua maji, nauza kwa siku na toka zangu hapa na 10000. Narudi zangu nyumbani. Nimeuza hela ndogo 7000 narudi nayo nyumbani. Nashukuru na niingizia maisha yangu na niendesha maisha yangu. Na msaidia mama yangu, familia yangu, na mama yangu yuko mkoani lakini huwa nawapatia pesa ambayo unayopata kiasi na mudu mama yangu. 7000 zidisha kwa 30. Unapata ngapi? Ni sawa sawa na mshahara anaopata mtu wa ofisini. Umepatia changamoto gani? Kwenye magari humo wanaondoka na hela zetu. Ndio hivyo tunavumilia, tutafanyaje na ndo kazi ambayo tulioichagua. Changamoto nyingine huwa tunatukanwa. Sababu ukienda pale unaanza kumbembeleza mtu anunue maji, mtu hataki, anakutukana. Na wewe ndio una shida kama hivyo, lazima uanze kumbembeleza mtu, bwana kaka sijui dada, nunua maji haya. Atakwambia mimi nilikotoka nishakunywa. Ukizidi kumlazimisha sana, unapokea matusi. Ni wakati gani ambao unaufurahia sana katika biashara yako? Ni wakati wa jua kali na foleni, kwa sababu hatutaki kabisa ikauke foleni barabarani. Yaani tunatamani foleni ikae kila muda ili na sisi tuwe tunauza maji. Kwa hiyo tunapenda sana foleni na jua kali. Mvua ikinyesha kwetu sisi ni hasara. Na wakati wa foleni unaweza ukauza hata katoni ngapi? Kuanzia huku mpaka kule unaweza ukatoa hata katoni 10. Kwa sababu foleni simejipanga, kwa sababu ukienda kwenye gari nyingine anataka katoni 2 peke yake. Kwa unaenda unachukua unampa mwingine maji. Mtazamaji, ni vigumu sana kufanya mahojiano naye kwa sababu anafikiria sana kuhusu biashara yake. Fatuma ni msichana mdogo ambaye anajituma katika biashara. Japo biashara nyingi ina changamoto.
Yaani biashara yetu ina changamoto, lakini anajituma, anapambana. Yaani kiujumla sote tunapambana, tunajituma. Maana kupata 7,000 au 10,000 kwa siku si kazi ndogo kwa 400. Fatuma kikweli namuona ni mpambanaji mzuri hapa barabarani, changamoto za hapa, na ikifikia kuanzia anapoanzia biashara kuanzia asubuhi mpaka jioni, ikipata shilingi 7,000 10,000 ni kazi mpaka kuifuata. Yaani anapambana sana kikweli. Adija anakuwekea maji haya tukauze yote na wewe uone sasa. Haya, bila shaka tenda kuuza yote. Ama kwa hakika si kazi rahisi ya kuuza maji. Mshawishi mteja na pia uangalie usalama wako barabarani, na acha tuangalie Fatuma atakuja na kiasi gani. Naamua kuzungumza na wapita njia. Je, wanamtazamaje Fatuma katika biashara yako ya kuuza maji barabarani? Kama inavyoonekana barabarani ni hatari, lakini yeye anaweza kupambana mpaka kufikia na kumshawishi mteja. Anaweza kununua maji, ni kazi ngumu sana, na pia kama mnavyoona kipindi cha mvua, naamini kwamba kazi yoyote wanawake tunaweza, hakuna tunayoshindwa. Mimi mwenyewe ninamsifu kwa sababu wasichana wengine hawawezi, yani wanafanya kazi zao tu wanazozijua wenyewe nyingine. Anajituma ni vizuri sana kabisa, na ndio inavyotakiwa kwa sisi wanawake. Usiseme mimi kazi hii siwezi, tunaweza. Msichana bado mdogo ni kama huyu, lakini anapambana kama vile ni mtu mzima. Natamani niwe mfanyabiashara mkubwa wa maji haya yao yanakuja magari naletewa hapa na mimi niwe nawasambazia watu wafanyabiashara wadogo wao wanakuja kuchukua kwangu. Nikuhakikishia ushapata mafanikio kwa hatua uliyopiga. Hata wewe msichana unayetuangalia, anza kupiga hatua uyapate mafanikio. Mimi ni Hadija Halifa, kwa heri. There are very many international organizations in the country. Governments all around the world must collect taxes. Could be any country in the world, and we only get to hear what they do in Tanzania. Agriculture, in my view, is one of the main perspectives for our embassies and high commission operate in Tanzania, and how Tanzania can benefit from the presence of this organization, of these embassies in the country. And you can only catch it on the Monday Agenda, which is aired every Monday 8:45 to 9:30 here on Capital Television. Stay tuned. Traveling to Tanzania is a very amazing experience because all the national parks are incredible. We are here for a fun trip. In Tarangire, in Serengeti, in Eyasi Lake, in Ngorongoro. It was an amazing experience because I was very near from the lions, and for me it's incredible.